Now let us discuss a very important element of English grammar, that is parts of speech. So right from our school days, we have been discussing parts of speech, and even after completing our graduation, when we go for any competitive examinations, like for example state level services or banking services or other examinations, the knowledge of parts of speech is tested. And at this level, after completion of our graduation or intermediate whatever, though we studied this element, but we still have some confusions, difficulties, and we are not able to do well in the examinations as well. Though it is a very basic point, basic aspect of grammar, and it's an introductory part of grammar, in fact we can say. Grammar దీంతోనే స్టార్ట్ అవుతుంది యాక్చువల్గా, అది తెలుసు మనకు. సో లెట్ us recap once about what this parts of speech is. ఇదేంటి, దీన్ని ఎట్లా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ట్రై చేయొచ్చు చూద్దాం మనం ఈ సెషన్లో. సో ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ఎక్స్ప్రెషన్ తీసుకొని డిస్కస్ చేద్దాం. సో వీ హ్యావ్ అ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ కాంపోజిషన్ అబౌట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ in a story form. So the family of parts of speech అని మనం టైటిల్ అనుకుంటే, the first line is, there is a family in London whose surname is Grammar. చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా రాశారు. లండన్లో ఒక ఫ్యామిలీ ఉంది, దాని సర్నేమ్, దాని ఇంటి పేరు గ్రామర్. There is a couple, that couple is Mr. Noun and Mrs. Verb. సో గ్రామర్లో ఏమున్నాయి, noun and verb. Then the couple has 3 children. In noun and verb there are 3 children అని ఒక ఫ్యామిలీ ట్రీ లాగా చెప్తున్నారు. Those 3 children are a son, that is pronoun, and 2 daughters, adverb and adjective. సో adverb adjectiveని డాటర్స్ లాగా ఇక్కడ డిస్క్రైబ్ చేస్తున్నాను. ఎందుకు డిస్క్రైబ్ చేస్తున్నారంటే, సో దట్ వీ కెన్ ఈజీలీ రిమెంబర్ ఇవన్నీ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అంటే ఏంటి, ఎన్ని ఉన్నాయి, and what is the meaning of every item in this group అని చెప్పడానికి in a very interesting way someone has designed this. And then the son, that means a pronoun, has to do all the work of his father in his absence. pronoun ఏంటి, noun లేనప్పుడు pronoun ఒక డ్యూటీ ప్లే చేస్తుంది, ఒక రోల్ ప్లే చేస్తుంది. సో father's job is doing is being done by pronoun అని ఒక చిన్న, అంటే pronoun does the job of a noun. ఆ డెఫినేషన్ ఇట్లా చెప్తున్నారు కొద్దిగా డిఫరెంట్ వేగా. సో దట్స్ వాట్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. అండ్ దెన్ ద 2 daughters love each other, and but there is a difference in them. They love each other, but there is a difference. What is the difference? Every 2 daughters, adjective, adverbs. Adjective loves her father and brother and praising them, the praise. Adverb loves her mother more, and she always modifies her when there is a need. Adverb loves her mother అంటే verb ఇక్కడ, okay. Noun is a father, verb. So adverb loves her mother అంటే verb, and modifies the verb. Adverb modifies the verb and a definition ikkada vastundi. Only for the sake of interest, to create an interest, we are using this expression here. And there are 2 servants in the family. Ide grammar family lo there are 2 servants ani antunnadu. Interesting. Who are they? Preposition and conjunction. So servant, they help. ఈ preposition conjunction they help in grammar. అందుకని the servants లాగా depict చేస్తున్నాడు. And the preposition is the chief servant. Preposition is very important. Preposition plays a very important role. It has a bigger group actually. The servant preposition is a bigger group only, that we will discuss later. And then he is the official servant of his master. It's very official preposition. The preposition is playing very crucial role, and he is the family servant and looks after every member of the family. So ఫ్యామిలీలో ఉన్న అందరు మెంబర్స్ యొక్క అవసరాలని
ఈ ప్రపోజిషన్ అనే సర్వెంట్ అనే ఎలిమెంట్ చూసుకుంటుంది అని అన్నారు. అండ్ దెన్ ద ఇంటర్జెక్షన్ జాయిన్స్ ద ఫ్యామిలీ ఇన్ టైమ్ ఆఫ్ జాయ్ అండ్ సారో. సో వాట్ డూ యూ మీన్ బై ఇంటర్జెక్షన్? ఇంటర్జెక్షన్ అంటే ఇట్ టాక్స్ అబౌట్ ద ఎమోషన్స్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్, హ్యాపీనెస్, సారో, cheerfulness, యాంగర్, డిప్రెషన్, ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఎమోషన్స్. సో ఇది చాలా బాగా అన్నారు. ఇంటర్జెక్షన్ జాయిన్స్ ద ఫ్యామిలీ ఇన్ టైమ్ ఆఫ్ జాయ్ అండ్ సారో. అన్ని పరిస్థితులలో ఈ ఇంటర్జెక్షన్ ఫ్యామిలీకి తోడ్పాటునిస్తుంది అని అంటాడు. సో దిస్ ఇస్ వాట్ an interesting composition on the family of parts of speech or grammar in English. Now let us discuss one by one in a general way. Why should we discuss these parts of speech? Basically, first thing, as an educated person, we must know, we must understand, because we would be communicating orally, we would be communicating writtenly. So in written communication or oral communication, the knowledge of this basic element is important. Then only we can go to the higher level or next level of the language. So కొంతమందికి స్టిల్ ఎంత చదివినా కూడా కొద్ది డౌట్స్ ఉంటాయి. బికాస్ ద ప్రాబ్లమ్ విత్ గ్రామర్ ఈజ్ వెన్ వీ డిస్కస్ వీ థింక్ వీ అండర్స్టూడ్, అండ్ వెన్ వీ ట్రై టు అప్లై దాట్ వీ గెట్ లాట్స్ ఆఫ్ డౌట్స్. దట్స్ అ వెరీ డిఫికల్టీ that we can observe with grammar actually. So let us discuss the basic points of it so that you can understand and then use in your day-to-day situation. The first one, a very important element of parts of speech is noun. And we know noun refers to people or places or things. మనం నామవాచకం అంటాం తెలుగులో, రైట్? మనుషుల గురించి కానీ, ప్రాంతాల గురించి కానీ, వస్తువుల గురించి కానీ మాట్లాడేటటువంటిది నౌన్. అది డెపిక్ట్ చేస్తుంది. అండ్ ఇట్ ఈస్ అ గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ విచ్ డస్ దిస్, అండ్ అ గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ విచ్ డస్ దిస్ యాక్షన్ ఈజ్ కాల్డ్ అ నౌన్ ఫ్రేజ్. నౌన్ ఫ్రేజ్ అంటే ఏంటి అంటే, నౌన్ ఫ్రేజ్ని ఎట్లా డిఫైన్ చేయాలి? వీ షుడ్ నో ఫస్ట్ ఫ్రేజ్. ఫ్రేజ్ ఈజ్ అ గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్. సో నౌన్ ఫ్రేజ్ అంటే a group of words where you have noun as a major part there, and it depicts about people or places or things. For example, akkada freedom fighters, okay, then we have Kulu and Manali. First example is about people, freedom fighters. Second one is about a place. Kulu and Manali is a very popular destination, tourist place in the northern India. Most of us know that, and we dream of visiting that place once. So Kulu Manali is one more example. And then in-text phone, it's an example of object or a thing. So now there are more than one words. So అందుకనే noun phrase కింద example తీసుకున్నాం. సో ఆ బ్లాంక్ ఎందుకు ఉంది అంటే, వీ కెన్ జస్ట్ సప్లై సమ్ వర్డ్స్ దేర్. సో మై గ్రాండ్ పేరెంట్స్ వర్ ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ అని లెఫ్ట్ చేయొచ్చు. దెన్ మై కలీగ్ ఇన్ ద యూనివర్సిటీ విజిటెడ్ కులు మనాలి లాస్ట్ ఇయర్ అనొచ్చు. అండ్ దెన్ ఐ పర్చేస్డ్ అన్ ఇన్టెక్స్ ఫోన్ రీసెంట్లీ అనొచ్చు. ఇట్లా వస్తుంటుంది. దాంట్లో సెంటెన్స్లో మనం డే టు డే సెంటెన్స్ వాడుతున్నప్పుడు, చదువుతున్నప్పుడు వీ షుడ్ బీ ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై నౌన్స్ అండ్ నౌన్ ఫ్రేజెస్. ఎప్పుడు టైం దొరికితే అప్పుడు చేస్తే వీ కెన్ ఈజీలీ రిమెంబర్. ఇట్ జస్ట్ డిమాండ్స్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ అ ప్రాక్టీస్ ఫర్ ఎ పర్టిక్యులర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్. దెన్ later we will not have any trouble. Then we have some types in the nouns. Let us just discuss those things. One is common nouns. Common అన్నప్పుడే తెలిసిపోతుంది. కామన్, దే ఆర్ నాట్ స్పెషల్ ఆర్ స్పెసిఫిక్. సో what do you mean by common nouns? The labels of non-specific people or places or things. అంటే చాలా కామన్ ఉన్నటువంటి మనుషుల గురించి, ప్లేసెస్ గురించి, వస్తువుల గురించి మాట్లాడేది కామన్ నౌన్స్. సబ్ కేటగిరీ ఆఫ్ నౌన్స్ అనొచ్చు. ఎగ్జాంపుల్, అ మ్యాన్, నేబర్, సిటీ, మంత్, మ్యూజిక్ ప్లేయర్, రైట్, అండ్ అట్లా. సో వీ హ్యావ్ నేబర్ అండ్ పీపుల్. మ్యాన్ అనేది పీపుల్కి ఎగ్జాంపుల్గా, సిటీ అనేది ప్లేసెస్కి ఒక ఎగ్జాంపుల్గా, మంత్ వేరే ఒక ఎగ్జాంపుల్,
అండ్ థింగ్స్ కింద మ్యూజిక్ ప్లేయర్ అని ఇట్లా డిఫరెంట్. ఇది కామన్ నౌన్స్ అంట, సింపుల్. సో నౌన్స్ విచ్ ఆర్ వెరీ కామన్ అంటే అక్కడ స్పెసిఫిక్గా పేరు ఉండదు, అది కామన్. ఇప్పుడు మ్యాన్ అన్నాం, ఆ మనిషి పేరు మనం మెన్షన్ చేయలేదు. సిటీ, ఏ సిటీ చెప్పలేదు. మంత్, ఏ మంత్ చెప్పలేదు. మ్యూజిక్ ప్లేయర్, ఏ బ్రాండ్ మ్యూజిక్ ప్లేయర్ చెప్పలేదు. సో దే ఆర్ ఆల్ రిప్రజెంటింగ్ కామన్ నౌన్స్. Fine. I hope you understood this. Let's now go to the other subgroup of nouns, that is proper nouns. Proper అనగానే కొద్దిగా గుర్తొస్తుండొచ్చు. ఎస్, మనం జనరల్ లాంగ్వేజ్లో అడుగుతుంటాం. మనం జనరల్గా ఎవరితో మాట్లాడతాం, మీ ప్రాపర్ ఎక్కడ అంటాం. అంటే పర్టిక్యులర్ నేమ్ ఆఫ్ ద ప్లేస్ దట్ యు కమ్ ఫ్రమ్. అంటే అక్కడ మీనింగ్ ఏంటంటే ఏ డిస్ట్రిక్ట్ నుండి వచ్చారు అని ప్రాంతం మీనింగ్, అంతే. సో ప్రాపర్ నౌన్స్ అంటే ఏంటి? లేబుల్స్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ పీపుల్ ఆర్ ప్లేసెస్ ఆర్ థింగ్స్. సేమ్ డెఫినేషన్ ఇక్కడ స్పెసిఫిక్ అయిపోయింది. కామన్ నౌన్స్లో నాన్ స్పెసిఫిక్, స్పెసిఫై చేయట్లే పర్టికులర్గా మనం. సో దీనికి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటివి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ప్రొఫెసర్ శివ్ కుమార్, వెరీ పాపులర్ రైటర్ ఇన్ ఇండియా అండ్ ఆల్సో పాపులర్ ఇన్ ద వరల్డ్ యాజ్ వెల్. ఒకటి ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ప్రాపర్ నేమ్, బికాస్ వీఆర్ మెన్షనింగ్ ద నేమ్ ఆఫ్ దట్ పర్సన్. రెండోది గంగదేవరపల్లి అని ఒక పాపులర్, ఈ మధ్యన చాలా పాపులర్ అయిన విలేజ్ నేషనల్ లెవెల్లో కూడా. సో స్పెసిఫిక్ నేమ్ ఇచ్చాం కాబట్టి ఇట్స్ అ ప్రాపర్ నేమ్, నౌన్. అండ్ ఎల్ఈడి ప్రొజెక్టర్, ఆబ్జెక్ట్ కింద, థింగ్స్ కింద ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్. సో వీఆర్ మెన్షనింగ్ వెరీ క్లియర్లీ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ అ ప్రొజెక్టర్ ఇట్ ఈస్. ఇది ఏంటి అసలు, ఈ డివైస్ పేరు ఏంటి? ఉట్టి ప్రొజెక్టర్ అన్నట్టు, ఎల్ఈడి ప్రొజెక్టర్. ఆర్ యు గెటింగ్ మీ? సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్. సో it would be better if you also list some examples like this in for every category. Then you will not have any trouble as far as understanding of this topics is concerned, as far as the exams are concerned. Any exam killer ఎందుకు టెస్ట్ చేస్తారు అంటే, tomorrow when you join the service in a responsible position, you would be involved in drafting or editing. So డ్రాఫ్ట్ చేయాలన్నా, ఎడిట్ చేయాలన్నా బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి, ఒక బాస్కి నాలెడ్జ్ ఉండాలి. అదర్వైజ్ యూ వుడ్ బి మిస్గైడెడ్ బై ది సబార్డినేట్స్. సో అది లీడర్షిప్ క్వాలిటీ, హ్యావింగ్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ బేసిక్స్ అనేది. సో దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. దెన్ వీ హ్యావ్ అనదర్ సబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ నౌన్స్, దట్ ఈజ్ కాంక్రీట్ నౌన్స్. కాంక్రీట్ అనగానే కూడా మనకు తెలియాలి, దీనికి ఆపోజిట్ కూడా ఒకటి ఉంది, దట్ విల్ డిస్కస్ లిట్ లేటర్. సో కాంక్రీట్ నౌన్, కాంక్రీట్ సంథింగ్ విచ్ హ్యాస్ ఎ స్ట్రక్చర్, అ ఫామ్, అ ఫిజికల్ ఇన్ నేచర్ అని మనం డిఫరెంట్ విధాలుగా డిఫైన్ చేయొచ్చు దాన్ని. సో వాట్ డూ యూ మీన్ బై కాంక్రీట్ నౌన్స్? కాంక్రీట్ నౌన్స్ రెఫర్ టు పీపుల్ అండ్ థింగ్స్ విచ్ కెన్ బి ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఇన్ ద ఫిజికల్ వరల్డ్ అన్నాడు. ఫిజికల్గా మనం దాన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేయొచ్చు, అది కాంక్రీట్. సైజ్ కానీ, స్ట్రక్చర్ కానీ, ఫామ్ కానీ ఉండొచ్చు దానికి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వాల్ క్లాక్ అన్నాం. Yes, you can see a wall clock. It's an object, you can see it on the wall. Then other examples there, for example, so a paperweight, a concrete noun. A flask for warm water. A camera, a phone, అది కూడా కాంక్రీటే. సో ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ పెట్టుకోవాలి. దో వీఆర్ డిస్కసింగ్ ద సబ్ గ్రూప్స్ ఆఫ్ నౌన్స్, కొన్ని డబుల్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. ఆర్ గెటింగ్ మీ? ఫైన్, అది ఇంకోటి అబ్జర్వ్ చేయాలి. మీకు డౌట్ రావచ్చు, జనరల్గా ఇవన్నీ డిస్కస్ చేయగానే ఉంటుంది, ఇది డెఫినేషన్ సేమ్ కనబడుతుంది కదా, ఎగ్జాంపుల్స్ సేమ్ కనబడుతున్నాయి అంటే, ఎస్, సమ్టైమ్స్ దే ప్లే మోర్ దాన్ వన్ రోల్. అది ఇన్ యూ ఫ్రీ టైమ్ ఆఫ్టర్ దిస్ సెషన్ యూ కెన్ జస్ట్ కేటగరైజ్. అది స్మాల్ టాస్క్ ఫర్ యూ యాజ్ అ హోంవర్క్. దెన్ అనదర్ వన్ ఈజ్ ద ఆపోజిట్ ఆఫ్ కాంక్రీట్ ఈజ్ abstract. కాంక్రీట్ అంటే ఒక స్ట్రక్చర్, ఒక ఫామ్ కనబడుతుంది. దానికి ఆపోజిట్ ఏంటిది? ఫామ్ కనబడదు. అది అంటే వీ కెనాట్ లుక్ ఎట్ ఇట్స్ ఫిజికల్ ఆస్పెక్ట్, భౌతికంగా కనబడింది అది. సో వాట్ డూ యూ మీన్ బై abstract nouns? Abstract nouns refer to emotions, concepts, ideas, qualities, such as happiness, cheerfulness, phobias, expectations, sorrow, all kinds of human emotions.
యూ కెనాట్ సీ దెమ్, యూ విల్ ఓన్లీ జస్ట్ ఫీల్. దాన్ని ఎంత హ్యాపీనెస్ ఉందని చెప్పలేం, చాలా అంటాం. యూ కెనాట్ డ్రా ఆర్ గివ్ ఇట్ ఇన్ అ ఫిజికల్ ఫామ్. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్, కనబడని ఎమోషన్స్. ఇన్విజిబుల్ నౌన్స్ అనొచ్చు ఇంకొక మాటగా దీన్ని అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్స్లో. సో మనకు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో ఒక సెంటెన్స్ ఇచ్చి హీ వుడ్ అండర్లైన్ అ పర్టిక్యులర్ వర్డ్ విచ్ రిప్రజెంట్ మేబీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్ అండ్ ఐడెంటిఫై ద అండర్లైన్డ్ పార్ట్ అంటాడు. ఫైన్. లేదా కొద్దిగా హయ్యర్ లెవెల్లో వెళ్తే ఒక రాంగ్ వర్డ్ పెట్టేసి సప్లై ద అప్రాప్రియేట్ నౌన్ ఓవర్ దేర్ అనొచ్చు, బేస్డ్ ఆన్ ద లెవెల్ ఆఫ్ ద ఎగ్జామినేషన్ దట్ యూ ఆర్ టేకింగ్. సేమ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్, సేమ్ గ్రామర్, మనం రాసే ఎగ్జామ్ని బట్టి టెస్టింగ్ మెథడ్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో వన్స్ వీ అండర్స్టాండ్, ఫైన్, ఈవెన్ లవ్ ఈజ్ అన్ abstract noun, you cannot just fine. Then we have another category of nouns here, collective nouns. We can easily understand collective group as a group అనొచ్చు మనం. So what do you mean by collective nouns? Noun that represents a group of things అని మనం డిఫైన్ చేయొచ్చు. And you can also define nouns that represent group of things or group of people. Example, there are quite a few examples, we can see it on the screen as well. Army of soldiers. So army అనేది it's a collective noun. Fine. Army అనగానే army represents soldiers. So army of soldiers. Another one is bouquet of flowers. In day-to-day English we only use the word bouquet. ఒక బొకే తీసుకురా అని చెప్పేస్తాం మనం జనరల్గా. బట్ ద ఫుల్లర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈజ్ బొకే ఆఫ్ ఫ్లవర్స్. అయితే ఈ బొకేని మనం ఫ్లవర్స్కే వాడతాం కాబట్టి జనరల్గా కన్ఫ్యూజన్ లేదు. బట్ ద బేసిక్ మీనింగ్ ఆఫ్ బొకే ఈజ్ అ గ్రూప్ ఆర్ బంచ్. కీస్కి వాడం మనం కాబట్టి జనరల్గా అంటాం. బట్ ద ఫుల్లర్ ఎక్స్ప్రెషన్, కంప్లీట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇస్ దాట్. సో ఈ బొకే అనేది కూడా కలెక్టివ్ నౌన్. దెన్ క్యారవన్ ఆఫ్ ట్రావెలర్స్. క్యారవన్ ఆఫ్ ట్రావెలర్స్ రెండోది. క్యారవన్ ఆఫ్ మర్చెంట్స్ మూడోది. క్యారవన్ ఆఫ్ పిల్గ్రిమ్స్ అంటే ప్రయాణికుల గుంపుని కలెక్టివ్ నౌన్లో ఏముంది, క్యారవన్ అన్నాడు. ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ ట్రావెలర్స్, గ్రూప్ ఆఫ్ అనకుండా ఒక స్పెసిఫిక్ వర్డ్ ఉంది. I think now it's quite interesting for us to learn about nouns and parts of speech. Then caravan of merchants అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ వర్తకుల గుంపు, ఆ గుంపు అనేది కలెక్టివ్ నౌన్. అండ్ caravan of pilgrims భక్తుల యాత్రకు సంబంధించిన భక్తుల యొక్క గ్రూప్ని క్యారవన్ అంటాడు. సో ఇది కలెక్టివ్. దెన్ చైన్ ఆఫ్ మౌంటైన్స్, చాలా మౌంటైన్స్ ఉంటే చైన్ అనే వర్డ్ వాడతాం మనం. సో చైన్ హియర్ రిప్రజెంట్స్ కలెక్టివ్ నౌన్ అంటే గ్రూప్ అన్నట్టు. దెన్ క్లంప్ ఆఫ్ ట్రీస్, చెట్లు చాలా ఉంటే ఆ చెట్ల గుంపుని ఇంగ్లీష్లో నౌన్స్ పరంగా క్లంప్ అంటాడు, క్లంప్ ఆఫ్ ట్రీస్. ఓకే, ఇది కలెక్టివ్ నౌన్. దెన్ వీ హ్యావ్ ఐలాండ్స్ లేదా స్టార్స్ ఉంటే క్లస్టర్ ఆఫ్ ఐలాండ్స్ అంటే ద్వీపాలు. ఇప్పుడు లక్షద్వీప్ చూస్తే చాలా ద్వీపాలు ఉంటాయి, మాల్దీవ్స్ చిన్న ద్వీపాలు చాలా ఉంటాయి. ఫైన్, ఇది క్లస్టర్ అనేది కలెక్టివ్ నౌన్. సో క్లస్టర్ ఆఫ్ స్టార్స్కి ఇంకొకటి కూడా కలెక్టివ్ నౌన్ ఉంది, గ్యాలక్సీ ఆఫ్ స్టార్స్ అని. గ్యాలక్సీ అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ స్టార్స్. సో దిస్ ఇస్ సంథింగ్ అబౌట్ కలెక్టివ్ నౌన్స్. వీ హ్యావ్ సమ్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్. లెట్స్ క్విక్లీ లుక్ ఎట్ దాట్. వన్ ఈజ్ కోర్స్ ఆఫ్ లెక్చర్స్ అంటే ఉపన్యాసాలు చాలా ఉన్నాయనుకోండి, లెక్చర్స్ స్పీచెస్ చాలా ఉన్నాయనుకోండి, దాన్ని కోర్స్ ఆఫ్ లెక్చర్స్. నంబర్ ఆఫ్ లెక్చర్స్ కన్నా ఒక బెటర్ ఎక్స్ప్రెషన్. మనం ఎందుకు అవన్నీ నేర్చుకోవాలి అంటే యాజ్ వీ ఆర్ గ్రోయింగ్ అవర్ కమ్యూనికేషన్ మస్ట్ బీ బెటర్ దాన్ అవర్ ప్రీవియస్ నాలెడ్జ్ అండ్ దాన్ అదర్స్. మనకి ఇంతకుముందు కన్నా నాలెడ్జ్ కొద్దిగా ఎక్కువ ఉండాలి, వేరే వాళ్ళకన్నా కూడా కరెక్ట్ నాలెడ్జ్ మనకు ఉండాలి. సో వీ నీడ్ టు అప్గ్రేడ్ అవర్ సెల్స్ యాజ్ ఫర్ యాజ్ ఇంగ్లీష్ ఈజ్ కన్సర్న్. ఆ కాంటెక్స్ట్లో కూడా చూడొచ్చు. సో కోర్స్ ఆఫ్ లెక్చర్స్. So sometimes if the syllabus is not over, the management will conduct continuous lectures one after the other. So we had a course of lectures today to finish the syllabus ananochu. So it gives you a special value also when you use appropriate word in
your communication. Then we have crew of sailors. వాటర్ ట్రావెలింగ్ చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళని sailors అంటారు. sailing అని వస్తుంది. Crew members of ship or cruise, a modern kind of a ship which will have all kinds of facilities in it. And if you, I think, go to Mumbai and Goa especially, you will find different varieties of cruise. House boat kuda antaru. So crew members of that boat అన్నట్టు. సో అక్కడ ఉన్న సెయిలర్స్ని, అంటే సముద్ర యాత్రలో వెళ్తున్నటువంటి వాళ్ళని సెయిలర్స్ అన్నప్పుడు చాలామంది ఉంటే గ్రూప్ ఆఫ్ సెయిలర్స్ అనకుండా క్రూ ఆఫ్ సెయిలర్స్. సో క్రూ ఈజ్ కలెక్టివ్ నౌన్. అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ బర్డ్స్ అండ్ స్టెప్స్కి గ్రూప్ అనుకుంటే, సో ఫ్లైట్ ఆఫ్ బర్డ్స్, చాలా బర్డ్స్ ఉంటే దాన్ని గుంపుని ఏమంటాము, ఫ్లైట్ ఆఫ్ బర్డ్స్. స్టెప్స్ ఉన్నాయనుకోండి, దాన్ని కూడా ఫ్లైట్ ఆఫ్ స్టెప్స్ అంటాం. అంటే ఒక 1 వేలో ఒక 10 స్టెప్స్ ఉంటాయి, మళ్ళీ సెకండ్ వేలో 10 స్టెప్స్ ఉంటాయి, ఇట్లా ఉంటుంది ద ఫ్లైట్ ఆఫ్ స్టెప్స్. దెన్ షిప్స్ గ్రూప్ కావాలనుకోండి, దాన్ని కలెక్టివ్ నౌన్ ఏముంది, ఫ్లీట్ ఆఫ్ షిప్స్. చాలా షిప్స్ ఉంటే దాన్ని ఫ్లీట్ ఆఫ్ షిప్స్ అంటారు. అండ్ ఇది నాట్ ఓన్లీ గ్రామర్ అండ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ కానీ జీకేలో వస్తుంది, డే టు డే కమ్యూనికేషన్లో వస్తుంది. సో ఈ నాలెడ్జ్ విల్ హెల్ప్ అస్ ఇన్ మోర్ దాన్ వన్ వే యాక్చువల్లీ. సో ఫ్లీట్ ఆఫ్ షిప్స్. I think now you are able to enjoy the various usages of words and collective nouns also here. Then we have sheep, gorilla gumpu manda unte kuda flock of sheep. Then flock of sheep. Flock is a collective noun. It talks about a group of sheep. చాలా మంది షీప్స్ అంటారు, అక్కడ షీప్స్ వాడం మనం, షీపే అంటాం. ఫైన్, దాని ప్లూరల్ అది, షీప్స్ కాదు. దెన్ వీ హ్యావ్ గ్యాలక్సీ ఆఫ్ బ్యూటీస్, అందమైనటువంటి వాళ్ళ గ్రూప్ ఆఫ్ బ్యూటీస్. అంటే ఇట్ కెన్ బి విమెన్ ఆర్ ఇట్ కెన్ బి అదర్ ఆస్పెక్ట్. సో గ్యాలక్సీ అని వాడతాం. ఈ గ్యాలక్సీ ఈజ్ అ కలెక్టివ్ నౌన్. సో కలెక్టివ్ నౌన్స్ ఆర్ గివింగ్ అస్ సమ్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో why are we discussing this? Because we should have pleasure in learning something. సో ఇది ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంది అనిపించే విధంగా నేర్చుకుంటే మనము అన్నీ నేర్చుకోవడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపెడతాం. లేకపోతే ఇది తెలిసిందే నాకు వచ్చు, లేకపోతే ఇది బోరింగ్గా ఉంది అనుకుంటాం. సో దట్స్ వై వీ నీడ్ టు మేక్ ఇట్ ఇంట్రెస్టింగ్. దెన్ వీ హ్యావ్ సమ్ మోర్ కలెక్టివ్ నౌన్స్ ఎగ్జాంపుల్స్. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్యాంగ్ ఆఫ్ కన్విక్ట్స్. కన్విక్ట్ అంటే ఎవరు? పర్సన్ హూ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ అ పర్టిక్యులర్ మిస్డూయింగ్ ఆర్ రాంగ్ డూయింగ్ ఆర్ అ క్రైమ్. సో చాలామంది అంటే నిందితులు అంటాం మనం. నిందితుల గ్రూప్ని గ్యాంగ్ ఆఫ్ కన్విక్ట్స్. గ్యాంగ్ కొద్దిగా నెగటివ్ లో వస్తుంది ఇక్కడ. అండ్ దెన్ వర్క్మెన్, అంటే చాలామంది కార్మికులు ఉంటే కూడా గ్యాంగ్ ఆఫ్ వర్క్మెన్. మనం రైల్వేస్ దాంట్లో అక్కడ వాడుతుంటాం, గ్యాంగ్ మెన్ కూడా అంటారు. అండ్ దెన్ రాబర్స్, వాళ్ళని కూడా గ్యాంగ్ ఆఫ్ రాబర్స్, అది మనం వినుంటాం జనరల్గా. సో విను ఇప్పుడు అనిపిస్తుండొచ్చు, ఎస్ ఇవి కొన్ని తెలుసు అని. ఎస్ వీ నో ఇట్. వై వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు రికలెక్ట్ ఇట్ ఇమీడియట్లీ? బికాజ్ వీ ఆర్ నాట్ రీడింగ్ రెగ్యులర్లీ. దిస్ మై a catchy line. We must read actually regularly. So what the advantage of reading regularly is, we would recollect what we already learned and then we would learn something new, and so that our confidence levels go up actually. Then we have another one, litter of pigs. Okay, వాటి గ్రూప్ని లిటర్ అంటారు. ఇది కొద్దిగా ఇంట్రెస్టింగ్ యాక్చువల్లీ. లిటర్ ఆఫ్ పిగ్స్. లిటర్ ఈజ్ ఏ డిఫరెంట్ మీనింగ్ హియర్ యాజ్ అ కలెక్టివ్ నౌన్. లిటర్ ట్రాష్ కూడా వస్తుంది. మన జనరల్ ఇంగ్లీష్లో లిటర్ అంటే ట్రాష్, లిటర్ బాక్స్. దెన్ హర్డ్ ఆఫ్ క్యాటిల్, పశువుల మంద, దాన్ని హర్డ్ అంటారు. సో హర్డ్ ఈజ్ ఎ కలెక్టివ్ నౌన్. ఇట్స్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ కలెక్టివ్ నౌన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఎగ్జామ్లో వెళ్ళినప్పుడు ఈ హర్డ్ అని అండర్లైన్ చేసి అడిగినా కూడా వీ కెన్ జస్ట్ డూ ఇట్. ఆర్ క్యాటిల్కి కలెక్టివ్ నౌన్ ఏంటి, గ్రూప్ ఏంటి, గ్రూప్ ఏమంటారని అట్లా అడిగినాడు కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. వీటిని హర్డ్ అంటాం. అండ్ దెన్ షూస్, పెయిర్ ఆఫ్ షూస్. పెయిర్ ఆఫ్ షూ కాదు, పెయిర్ ఆఫ్ షూస్. షూస్కి కలెక్టివ్ నౌన్ పెయిర్. ఇది కామన్ మిస్టేక్ జరుగుతుంటుంది ఇక్కడ. దెన్ వీ హ్యావ్ హార్సెస్. అయితే
దాని కలెక్టివ్ గ్రూప్ ఏంటి? ట్రూప్ ఆఫ్ హార్సెస్. దే వర్ గ్యాలపింగ్ అంట, ఫాస్ట్గా వెళ్తున్నాయి అనేసి. సో కలెక్టివ్ నౌన్స్ ఆర్ స్లైట్లీ ఇంట్రెస్టింగ్ టు నో అండ్ టు లెర్న్, and we can easily use and understand. Then later we have countable nouns. Ikkada kuda countable anagane we can easily understand. That can be nouns that can be counted. That is easy to count. So they refer to individual units that can be counted. For example, ఒకటి a metro station, saree, house అని ఒకటి ఉంది ఇక్కడ, వన్. ఓకే, ఒక వన్ తీసుకున్నాం ఎగ్జాంపుల్గా. దెన్ వీ హ్యావ్ నాన్ కౌంటబుల్ నౌన్స్. అంటే ఇట్ వుడ్ బి డిఫికల్ట్ ఆర్ ఇట్ మే నాట్ బి పాసిబుల్ ఫర్ అస్ టు కౌంట్ సర్టెన్ థింగ్స్, సర్టెన్ నౌన్స్ యాక్చువల్లీ. సో వాట్ డూ యూ మీన్ బై నాన్ కౌంటబుల్ నౌన్స్? If you can look at the definition, they refer to things which exist only as a mass, a single entity. They do not have plural form. Non-countable nouns. వాటికి ప్లూరల్ ఫామ్ కనబడదు, సింగిల్ ఎంటిటీగానే ఉంటాయి. ఫైన్. ఎగ్జాంపుల్ ఎయిర్. చాలా ఎయిర్ ఉంది, ఎయిర్స్ అనడానికి లేదు, ఎయిర్ అంతే అది. యూ కెనాట్ కౌంట్ ఇట్. రైట్. శారీని 2 sarees, 3 sarees, 4 sarees అనొచ్చు అక్కడ. ఆర్ యు గెటింగ్ మీ? ఫైన్. ఇందాక ఎగ్జాంపుల్లో మనం అనుకున్నాం కదా, మెట్రో స్టేషన్, దర్ ఆర్ 2 stations, హౌసెస్ 2 houses అన్నట్టుగా. సో ఇక్కడ మిల్క్ యూ కెనాట్ కౌంట్, దో యూ హ్యావ్ అ మెజర్మెంట్ దేర్, 1 liter అని చేస్తున్నాం, కానీ దాన్ని ఇప్పుడు అది చేస్తున్నాం డిఫరెంట్గా అయితే యూ కెనాట్ డూ దట్ కౌంట్. ఓకే, యు ఆర్ వేయింగ్ ఇట్, యూ కెనాట్ కౌంట్. అండ్ మ్యూజిక్ యూ కెనాట్ కౌంట్. దే exist as a single unit, single mass. They do not have plurals. Musics అంటే 2-3 రకాలు ఉంటే మ్యూజిక్స్ అనడానికి లేదు, మిల్క్స్ అనడానికి లేదు. మిల్క్, దట్స్ ఇట్. ఇట్ ఇట్ సెల్ఫ్ రిప్రజెంట్స్ ద ప్లూరాలిటీ ఆఫ్ ఇట్. మన స్పెసిఫిక్గా మనం చెప్పనవసరం లేదు. సో ఇట్లాంటివి కొద్దిగా టిపికల్ ఉన్నట్లాంటివి హ్యావ్ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ బీయింగ్ టెస్టెడ్ ఇన్ ద డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్స్. సో ఈ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్లో ఎక్కడెక్కడ మనకు డిఫికల్టీస్ ఉన్నాయో వాటిని మన ఓన్ ఎగ్జాంపుల్స్గా తీసుకుని కొద్దిగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే వీ విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ డిఫికల్టీ. ఐ హోప్ యూ విల్ డూ దాట్. అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ రెగ్యులర్ అండ్ ఇర్రెగ్యులర్ ప్లూరల్ ఫార్మ్స్. నౌన్స్లో డిఫరెంట్. వాట్ డూ యూ మీన్ బై రెగ్యులర్ ప్లూరల్ నౌన్? ఇక్కడ రెగ్యులర్ ప్లూరల్ అంటే ఏంటిది? నౌన్కి ఎస్, ఒక సింగిల్ యూనిట్కి ఎస్ యాడ్ చేస్తే ప్లూరల్ అయిపోతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పెన్, పెన్స్, ఫ్లాస్క్, ఫ్లాస్, ఎస్ యాడ్ చేస్తే అది ప్లూరల్ అయిపోతుంది, రెగ్యులర్. ఇర్రెగ్యులర్ ప్లూరల్ నౌన్ ఏంటి అంటే రెగ్యులర్గా వచ్చి ఎస్తోనే సింపుల్ కాదు, అది డిఫరెంట్ ఫామ్ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చైల్డ్ ఉంది, దాని ప్లూరల్ చైల్డ్స్ కాదు, చిల్డ్రన్. ఉమెన్ ఉంది, దాని ప్లూరల్ ఫామ్ స్పెల్లింగ్ చూస్తే WOMEN, విమెన్. చైల్డ్కి చిల్డ్రన్ స్పెల్లింగ్ మారింది. మ్యాన్కి మెన్ మారింది, మ్యాన్స్ కాలేదు. సో రైట్. దెన్ టూత్, సింగిల్ అయితే టూత్, ప్లూరల్ అయితే టీత్. సో మ్యాన్, పర్సన్, పీపుల్. ఇట్లా దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ఇర్రెగ్యులర్ ప్లూరల్ నౌన్స్. దట్ మీన్స్ దే హ్యావ్ అ డిఫరెంట్ ప్లూరల్ స్ట్రక్చర్ ఇన్ రిప్రజెంటేషన్. రెగ్యులర్ ప్లూరల్ ఫామ్ అంటే ఎస్ సింపుల్, అది అందరికీ తెలిసిందే. సో ఈ 2 అబ్జర్వేషన్స్ చూడాలి. సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ పాయింట్స్ వుడ్ బి టెస్టెడ్. అంటే ఇవి కొద్దిగా గుర్తుపెట్టడానికి కష్టం కాబట్టి, గుర్తుంచుకోవడానికి కష్టం కాబట్టి, మనకు కన్ఫ్యూజన్ చాలా వస్తుంది కాబట్టి ఇట్లాంటి ఎలిమెంట్స్ టెస్ట్ చేస్తుంటారు. ఎందుకు ఈ ఎగ్జామ్స్ అన్నీ ఎందుకు టెస్ట్ చేస్తున్నారు? నాట్ వితౌట్ ఎనీ మీనింగ్ యాక్చువల్లీ, బికాస్ టుమారో యూ వుడ్ బి డీలింగ్ విత్ లాంగ్వేజ్ ఇన్ అఫీషియల్ పర్పస్. సో యువర్ వన్ మిస్టేక్ వుడ్ బి వెరీ డిజాస్ట్రస్. చాలా పెద్ద మిస్టేక్ అయిపోతుంది, చిన్నది కూడా. సో యూ హ్యావ్ టు బి కేర్ఫుల్ విత్ దట్ అన్నది. బేసిక్స్ అన్నీ కూడా మళ్ళీ ఈ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో టెస్ట్ చేస్తున్నారు. వన్ ప్రాబ్లమ్ వై వీ హ్యావ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ ఎట్ దిస్ లెవెల్ ఈజ్ డిఫికల్టీ విత్ ఇంగ్లీష్ ఈజ్ వెన్ వీఆర్ స్టడీయింగ్ ఇన్ ద స్కూల్ లెవెల్, కాలేజ్ లెవెల్, వీ లుక్ డౌన్ అపాన్ దిస్ టాపిక్స్. ఇంగ్లీషే కదా పాస్ కావడానికి ఇంత వచ్చేస్తుంది అనుకుంటాం, అది మేజర్ ప్రాబ్లం. అప్పుడు అయితే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో అదే సిలబస్ పెట్టాడు, ఎందుకంటే మీరు ఆల్రెడీ చదివారు అన్నట్టు పెట్టాడు. కానీ ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఎందుకు వస్తుందంటే అందుకే. అప్పుడు మనం ప్రతి ఒక్కటి
ఫోకస్ చేయలేదు, కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేదు. సో ఇప్పుడు చేయాల్సి వస్తుంది. సో నథింగ్ వరీ నథింగ్ టు వరీ, ప్లీజ్ జస్ట్ అబ్జర్వ్ and then make your own examples, whatever you can make. Then you will not have any trouble with the grammar part. Then the next one is verb. Verb, most of us know, it talks about an action. Fine. So definition is, it expresses an action or a happening or a feeling or a process or a state of something, situation. ఒక యాక్షన్ జరుగుతున్న విధానాన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, టైపింగ్, వాచింగ్, టీవీ ఈజ్ రన్నింగ్, టీవీ నడుస్తూనే ఉంటుంది, చూసినా చూడకపోయినా కూడా. అండ్ డిప్రెస్డ్, హీ లుక్డ్ డిప్రెస్డ్. కుకింగ్, someone is cooking, something is happening there. Boiling, yes, an action is being happening there. So even verbs ki example, most of us may not have a difficulty in understanding verb. Then we have a slightly different and interesting part of verb, that is verbs in past form. Two types we have. One is regular verbs ani, rendodi irregular verbs ani. Regular verbs ante oka verb ki d యాడ్ చేస్తే పాస్ట్ అయిపోతుంది, ఒక వర్బ్కి ఈడీ యాడ్ చేస్తే పాస్ట్ అయిపోతుంది. సో డీతో కానీ ఈడీతో కానీ పాస్ట్ టెన్స్గా వచ్చినటువంటి వర్బ్స్ అన్నిటిని రెగ్యులర్ పాస్ట్ అంటాం. లైక్ ఇందాక నౌన్స్ని ఎస్, రెగ్యులర్ నౌన్స్ అంటే ఎస్, రెగ్యులర్ ప్లూరల్ నౌన్స్ని ఎస్ యాడ్ చేస్తే ఎట్లా జరిగిందో సేమ్ వే రెగ్యులర్ వర్బ్ రెగ్యులర్ పాస్ట్ అంటాం. ఫైన్. అండ్ దెన్ ఇర్రెగ్యులర్ వర్బ్, పాస్ట్ ఆఫ్ ద వర్బ్ అంటే ఇది కూడా పాస్ట్ టెన్సే, బట్ ఇందాక డిస్కస్ చేసినట్టుగా డి కానీ ఈ కానీ రాదు. సో ఇట్ విల్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ ఫామ్, అందుకే దాన్ని పేరు ఇర్రెగ్యులర్ పాస్ట్ అన్నాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అక్కడ మనం ఒకటి ఇచ్చాము కూడా, స్పీక్, స్పోక్. ఫైన్, స్పీక్కి స్పీక్డ్ కాలేదు, మారిపోయింది అక్కడ. సో టు అండర్స్టాండ్ ద వెరీ నేచర్ ఆఫ్ వర్బ్స్, మీనింగ్ ఆఫ్ వర్బ్స్, and to be able to use verbs properly, we must know all the verbs and their past forms, then separate them. ఒక శాంపుల్ అక్కడ ఇంకోటి క్వైట్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఎలిమెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ వర్బ్స్ ఇన్ ద పాస్ట్ అనేది ఒకటి టేబుల్ని మనం చూసినట్లయితే, దెర్ ఆర్ 3 rows దేర్. ఫస్ట్ కేటగిరీ చూస్తే V1, V2, V3 అంటే ప్రెజెంట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద వర్బ్, పాస్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద వర్బ్ అండ్ పాస్ట్ పార్టిసిపల్ ఆఫ్ ద వర్బ్ సేమ్ ఉంటుంది. ఒక ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇక్కడ ఇచ్చాము, లైక్ కట్, 3 forms సేమ్. ఇట్లాంటివి whenever you find time, make a list of those things, then you will easily understand the usage of it. అంటే ఈ నాలెడ్జ్ మళ్ళీ మీకు టెన్సెస్లో పనికొస్తుంది. సో ఎవ్రీథింగ్ దట్ వీ లెర్న్ ఎట్ బేసిక్ లెవెల్ విల్ బీ యూస్ఫుల్ ఎట్ లిటిల్ హయ్యర్ లెవెల్. సో ఇది ఇంతే కదా దాని కదా, దాని కనెక్షన్ ఉంటుంది. అందుకే ఇది చెప్తున్నాను, టెన్సెస్లో పనికొస్తుంది ఈ నాలెడ్జ్. లిస్ట్ ఆఫ్ వర్బ్స్ V1, V2, V3 we should all know. Then సెకండ్ కేటగిరీ ఏముంది ఇక్కడ, ఫస్ట్ కాలం, సెకండ్ కాలం, థర్డ్ కాలం ఆర్ డిఫరెంట్ టోటల్లీ. స్పీక్ తీసుకుంటే స్పీక్, స్పోక్, స్పోకన్, ఇట్లాంటివి కొన్ని వర్బ్స్ ఉన్నాయి వర్బ్స్ లిస్ట్లో. సెపరేట్ దెమ్. దెన్ థర్డ్ కేటగిరీ, ఫస్ట్ కేటగిరీ all the 3 columns are same. Second category, all the 3 columns are different. Third category lo any 2 columns will be same. అది A B కావచ్చు, A C కావచ్చు, B C కావచ్చు. ఇక్కడ B and C కాలం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లుక్, లుక్డ్ అండ్ లుక్డ్. సో ఇది థర్డ్ వెరైటీ ఆఫ్ పాస్ట్ వర్బ్స్. సో ఇవన్నీ కొద్దిగా ఇష్టంగా లిస్ట్ అవుట్ చేసి and try to make your own sentences as well, though we are discussing verbs in terms of parts of speech. So whenever we come across verbs, it would be better to make sentences based on the tenses, so that we would know the usage of it properly. Then you will not have a problem actually. If you are thorough with tenses and the usage of verbs, then I think maximum difficulty with English language is done over. Then we have verbs lone oka variety utundi, phrasal verbs ani. Phrase we know, group of words.
So what do you mean by phrasal verbs? Phrasal verbs are nothing but a group of words where you have verbs as one of the important parts. For example, phrasal verbs కొన్ని examples ఉన్నాయి ఇక్కడ. And one more thing, after idioms phrasal verbs have a different style of functioning. వీటి మీనింగ్స్ మారిపోతుంటాయి based on the combination. Take down, నోట్ డౌన్ అని కూడా వస్తుంది టేక్ డౌన్. బ్యాంక్ ఆన్, బ్యాంక్స్ సెపరేట్ మీనింగ్ వేరే, ఇక్కడ బ్యాంక్ ఆన్ అంటే మళ్ళీ మీనింగ్ మారిపోతుంది. బ్యాంక్ ఆన్ అంటే డిపెండ్ ఆన్. డ్రాగ్ ఆన్ సాగదీయడం. ఫిల్ ఇన్ ఏదైనా బ్లాంక్ ఫిల్అప్ చేయడం. గెట్ అప్, ఓకే, ఇది జనరల్ యూసేజ్. హ్యాంగ్ ఆన్ వెయిట్ చేయడం. హోల్డ్ ఆన్ అగైన్ స్టాప్ ఫర్ సమ్ టైమ్. అండ్ జెల్ విత్ అంటే చాలా వెరీ ఫ్యూ పీపుల్ జెల్ విత్ స్ట్రేంజర్స్. కొత్త వాళ్ళు వస్తే అంత ఈజీగా చాలామంది కలిసిపోరు, టైం పడుతుంది. సో సమ్ పీపుల్ దే జస్ట్ జెల్ విత్ వెరీ ఈజీలీ, అంటే కలుపుకోగలుగుతాం అనమాట. లుక్ అహెడ్, వెయిట్ చేయడం ఒక విషయం గురించి, రిజల్ట్ గురించి, హెల్ప్ గురించి. లింక్ అప్, ఇప్పుడు నవడేస్ వీఆర్ కమింగ్ అక్రాస్ దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎ లాట్. ఏమంటున్నాడు, ఎయిర్టెల్ యూజర్స్ ఆర్ అదర్ టెలిఫోన్ users must link up their Aadhaar number to this service. It's a government order అంటున్నాడు. లింక్ అప్, అంతకుముందు లింక్ అప్ ఆధార్ టు యువర్ బ్యాంక్ అకౌంట్ అన్నారు. సో నౌ వేర్ ఎవర్ యూ గో వీ నీడ్ టు లింక్ అప్ అవర్ ఆధార్, పాన్ డీటెయిల్స్. సో లింక్ అప్ అంటే కనెక్టివిటీ. సో మల్ ఓవర్ అంటే థింకింగ్ అబౌట్. మల్లింగ్ ఓవర్, థింకింగ్ అబౌట్, ఇది ఫ్రేజల్ వర్బ్. దెన్ రింగ్ అప్, టెలిఫోన్ చేయమనే మీనింగ్ వస్తుంది. పింగ్ అప్, నవడేస్ వాట్సాప్ యూజ్ చేస్తూ ఫోన్ చేస్తే పింగ్ అప్ అంటున్నారు. సిటప్స్, ఎక్సర్సైజ్ రిలేటెడ్ వన్. దెన్ సిట్ ఇన్, జనరల్గా వెన్ ఎవర్ ద మేనేజ్మెంట్ డజంట్ సపోర్ట్ ద కాజ్ ఆఫ్ ద ఎంప్లాయీస్, దే జనరలీ డూ గో ఫర్ దిస్ సిట్ ఇన్, అంటే ధర్నా కైండ్ ఆఫ్ ఎ ప్రోగ్రామ్, యాజిటేషన్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ సిట్ ఇన్. సో అందుకే ఇన్ షార్ట్ అంటారు, టుమారో వీ హ్యావ్ ఎ సిట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద MD's office అంటారు. సో సిట్ ఇన్ ఈజ్ అ కైండ్ ఆఫ్ అ ప్రొటెస్ట్. సో దీస్ ఆర్ ద ఫ్యూ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ ఫ్రేజల్ వర్బ్స్, వర్బ్స్తోనే. సో నౌ వీ హ్యావ్ అనదర్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ వర్బ్స్. వర్బ్స్లో చాలా ఉన్నాయి ఇంట్రెస్టింగ్గా. ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్ అండ్ ఇంట్రాన్సిటివ్ వర్బ్. సో ట్రాన్సిటివ్ అంటే చేంజ్ అవుతుంది, ట్రాన్సిటివిటీ, ఇంట్రాన్సిటివ్. లెట్స్ లుక్ ఎట్ ద డెఫినిషన్ ఆఫ్ ఇట్. ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ దే రిక్వైర్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్ అనేది దానికి ఒక ఆబ్జెక్ట్ కావాలి, దేనికి లింకప్ అయి ఉంది అనేది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, హీ నెవర్ హ్యాడ్ గోల్డ్ ఆర్నమెంట్స్. హీ నెవర్ హ్యాడ్ ఒకటి ఉంది, గోల్డ్ ఆర్నమెంట్స్. హీ నెవర్ హ్యాడ్ అంటే ఏంటి, ఏదో ఒక ఆబ్జెక్ట్ కావాలి. సో హీ నెవర్ హ్యాడ్ బైక్, హీ నెవర్ హ్యాడ్ హౌస్ ఇన్ హైదరాబాద్ అన్నట్లు ఏదైనా ఒకటి ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది. హీ ఓన్లీ స్పెంట్ హిజ్ మనీ. హీ ఓన్లీ స్పెంట్ అంటే కంప్లీట్ మీనింగ్ ఇవ్వదు. ఇట్ నీడ్స్ అ ట్రాన్సిటివ్ verb there, then connection is money. అట్లానే intransitive verb, it may not need, it doesn't need an object, still you can communicate. Intransitive, non-transitive అన్నట్టు. సో they silently disappeared అంటే ఎక్కడికి వెళ్ళారు ఏంటి అది మనకు ఇక్కడ అవసరం లేదు, we can still communicate. They remained silent, అక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఏం లేదు, but still we are communicating. Then the next one is pronoun. Yeah, most of us know pronoun is used in place of noun, especially in editing, in writing we use this, so that there is no monotony usage of noun everywhere or a pronoun, whatever. So for a different reason we use that. So they are the words which are used in place of nouns or noun phrases. For example, they realized the value of time and money in their 40s. They realized the value of money and time in their 40s. ఇక్కడ ప్రనౌన్ ఏంటి, దే. ఫైన్. సో అంటే ఆల్రెడీ వీ మైట్ హ్యావ్ మెన్షన్డ్ హూ దీస్ పీపుల్ ఆర్. ఈ దే అనేది ఎవరు డిస్కస్ చేస్తూనే ప్రనౌన్ వస్తుంది. దే రియలైజ్ దేర్ మిస్టేక్స్ ఆఫ్టర్ 10 years. ఎవ్రీవన్ ఇప్పుడు చేసిన మిస్టేక్ అనిపించదు, ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ దెన్ వీ రియలైజ్ ఇట్ యాజ్ అ మిస్టేక్ యాక్చువల్లీ. సో దే అగైన్ ఈజ్ అ ప్రనౌన్.
Then we have types of pronouns as well, like nouns. So one is personal pronouns. Personal pronouns అనగానే చాలా మందికి మీకు గుర్తొస్తుండొచ్చు. గ్రామర్ బేసిక్గా నేర్చుకునేటప్పుడు లేదా ఇఫ్ యూ హ్యావ్ బీన్ అటెండింగ్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ క్లాసెస్, గ్రామర్తో మొదలు పెడితే పర్సనల్ ప్రొనౌన్స్ మాట్లాడతారు. దేర్ ఆర్ 7 పర్సనల్ ప్రొనౌన్స్. ఐ, యూ, వి, షీ, హీ, దే, ఇట్ అనేవి 7 పర్సనల్ ప్రొనౌన్స్. దే టాక్ అబౌట్ పర్సన్స్, అందుకని పర్సనల్ ప్రొనౌన్స్. దెన్ వీ హ్యావ్ రిఫ్లెక్సివ్ ప్రొనౌన్స్. రిఫ్లెక్షన్ వీ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్. అంటే ఐ ఫినిష్ ద ప్రాజెక్ట్ మై సెల్ఫ్, నాకు ఎవరు హెల్ప్ చేయలేదు, నేనే చేసుకున్నాను అన్నట్టు. ఓకే. షీ డస్ హర్ మేకప్ హర్ సెల్ఫ్, మేకప్ తనే చేసుకుంది. ఓకే. వీ ప్రిపేర్డ్ ఆర్ లంచ్ ఆర్సెల్స్, మాకు వేరే వాళ్ళు ఎవరు వచ్చి స్పెషల్గా కుక్ వచ్చి చేయరు అన్నట్టు కదా. ఫైన్. ఇట్స్ కరెక్ట్స్ ఇట్స్ సెల్ఫ్, ఒక చిన్న మిస్టేక్ ఉంటే అదే కరెక్ట్ చేసుకుంటుంది ఆ సిస్టమ్ అనేది. సంథింగ్ వాట్ ఎవర్ రిఫ్లెక్సివ్ ప్రొనౌన్స్ అంటారు వీటిని. మేబీ ఇన్ ఎనీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ మన గ్రామాటికల్ నాలెడ్జ్ టెస్ట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు దే మైట్ అండర్లైన్ సర్టన్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్సివ్ ప్రొనౌన్స్ అండ్ దే ఆస్క్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ రోల్ దిస్ అండర్లైన్ పార్ట్ ఇస్ ప్లేయింగ్ అని. సో రిఫ్లెక్సివ్ ప్రొనౌన్స్ అనవచ్చు. అండ్ దెన్ when in our day-to-day communication also we can use this. I myself prepared this drawing without anyone's help. నాకు నేనుగా ఎవరి హెల్ప్ తీసుకోకుండా స్వతహాగా సొంతంగా తయారు చేస్తాను డ్రాయింగ్ని అనవచ్చు. దెన్ వీ హ్యావ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ పొసెసివ్ ప్రొనౌన్స్. పొసెసివ్ అనగానే బిలాంగింగ్నెస్. పొసెసివ్ అంటే బిలాంగింగ్నెస్. దిస్ బుక్ ఆఫ్ వర్డ్స్ vocabulary is mine, I just prepared it అన్న కాంటెక్స్లో this is mine. And that dictionary is yours, మీదే, అది మీకు సొంతం, నాకు కాదు. అండ్ దెన్ దేర్ అనేది వాళ్ళకు సంబంధించింది. దెన్ ఆర్ అనేది మనందరికి సంబంధించింది అనేది ఇట్స్. సో దే ఆల్ టాక్ అబౌట్ పొసెసివ్నెస్, బిలాంగింగ్నెస్, ఓనర్షిప్ అనొచ్చు, మనం ఓనర్షిప్ కూడా అనొచ్చు. They are called possessive pronouns. Then we have similarly interrogative pronouns. Interrogation anangane questioning, question related pronouns. For example, what, whose, which, ivanni kuda they are called. Chala mandi kodi gurtundakapochu ivanni, ivi interrogatives gani pronouns kuda antaru. Yes, they are known as interrogative pronouns because they are related to questionings. Then we have demonstrative pronouns. Demonstration, they show directions, they direct us. Fine. Entadi dish, table, that chair, and those pens, markers, those markers, and these papers belong to me or whatever. So I will demonstrative pronouns. Then we have reciprocal pronouns. రెసిప్రోకల్ అంటే ఇవ్వడం తీసుకోవడం అనే కాంటెక్స్ట్, మ్యూచువల్. సో ఈచ్ అదర్, ఎవ్రీ ఇయర్ దే గిఫ్ట్ ఈచ్ అదర్, అంటే ఒకరికొకరు ఒక గిఫ్ట్ ఇస్తారు. ఏ బీకి ఇస్తారు, బి ఏకి ఇస్తారు అనేది. సో దే గిఫ్ట్ ఈచ్ అదర్ ఎవ్రీ ఇయర్ డ్యూరింగ్ దివాళీ అనొచ్చు మనం. అండ్ దెన్ ఎవ్రీ టైమ్ దే కంగ్రాచులేట్ వన్ అనదర్. Fine, itla. So different kinds of reciprocal, Then we have indefinite pronouns. Indefinite pronouns ante enti, definite kaakunda, concrete kaakunda. Like example, everyone must follow traffic rules. Anyone who violates will not only be punished, he would be creating lot of disturbance to others అని మనం వాడుకలో వాడచ్చు. అండ్ సంథింగ్ ఈజ్ మిస్సింగ్. ద లెక్చర్ ఈజ్ గుడ్ బట్ సంథింగ్ ఈజ్ మిస్సింగ్. ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ గుడ్ బట్ సంథింగ్ ఈజ్ మిస్సింగ్. యాక్టివ్నెస్ ఈజ్ మిస్సింగ్. cheerfulness ఈజ్ మిస్సింగ్. ఇంట్రెస్టింగ్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ మిస్సింగ్. ఫైన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, టీచింగ్, ఆల్ టీచర్స్ హ్యావ్ సేమ్ నాలెడ్జ్ బట్ ద presentation differs. Fine. When
a lecture is not interesting, it doesn't mean that teacher doesn't have a knowledge about something. Maybe there is no energy, enthusiasm in the presentation. So something is missing. Everything is good, but something is missing. అంటే ఒక యాక్టివ్గా ఉండేవాళ్ళు ఎప్పుడన్నా ఒకసారి డల్ కనబడ్డప్పుడు వాళ్ళు కొత్త డ్రెస్ వేసుకున్నా కూడా మనం అంటాం, యా యు ఆర్ ఆల్ రైట్, బట్ సంథింగ్ ఈజ్ మిస్సింగ్. దట్ స్మైల్ ఈజ్ మిస్సింగ్, దట్ రెగ్యులర్ స్మైల్ ఈజ్ మిస్సింగ్. అంటే స్మైల్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దాన్ ద న్యూ డ్రెస్ ఓవర్ దేర్ యాజ్ ఫర్ as దట్ పర్సన్ ఈజ్ కన్సర్న్డ్. సో సంథింగ్ అనేది ఇండెఫినెట్ ప్రొనౌన్స్. ఇట్లా కొద్దిగా లింకప్ చేసుకొని గుర్తుపెట్టుకుంటే దెన్ వీ కెన్ ఐ థింక్ tackle any kind of a grammatical question in all the competitive examinations. The very purpose of our sessions is to help, motivate and facilitate the candidates for different kinds of examinations. And then we have similarly impersonal pronouns. So impersonal pronouns ante one, you, they, even impersonal. Nothing related to the other people. Then we have relative pronoun, who, which, they relate it to the others. He is the one who visited me yesterday. Relative. And he is the one ni relate chestunnam. This is the flask which I was talking about. And this is the pen I was just discussing about. Okay. He is the person whom I always admire. Itla different, even in relative pronouns. Then we have adverb. Adverb, I think most of us know the definition of it. They add information to verb or an adjective or a pronoun or a noun phrase or another adverb. ఈ adverbs అనేవి వర్బ్కి అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది, లేదా అడ్జెక్టివ్స్కి ఇస్తుంది, ప్రొనౌన్స్. అంటే ఇట్ ఈస్ ప్లేయింగ్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ రోల్ యాక్చువల్లీ. అండ్ quite interestingly, they also connect clauses and sentences, adverbs. Example, very, extremely, really, remarkably, quite, hardly. So ikkada observe cheyali, adverb mostly has ly at the end. They hardly read, it really matters or it really doesn't matter. I'm extremely happy after learning different things through this episode. He has done a remarkably good job. Job chesadu, remarkable. And adjectives, they give information about a noun or a pronoun. It basically tells. There are different kinds of types of adjectives as well. Example, good, honest. We rarely find honest people, but it's a good practice, they say. And sincerity is also missing nowadays towards the subject that we are studying, pursuing. Fine. We are not able to talk 2 minutes about our core subject. That means sincerity is missing. Sincere another adjective. Then fashionable. Fine. Stylish. Okay. Then up to date. Some people have up to date information. ఏం జరుగుతుంది కరెంట్ అఫైర్స్ చాలా బాగా తెలుస్తుంది వాళ్ళకి. అండ్ వాళ్ళకి బాగా తెలుసని మనం అడుగుతాం, బట్ దే రెఫర్ లాట్స్ ఆఫ్ న్యూస్ పేపర్స్, మ్యాగజైన్స్ అండ్ దెన్ మేక్ నోట్స్. మోడర్న్, కామ్, ఇది కూడా అడ్జెక్టివ్. సమ్ పీపుల్ ఎట్ ఎనీ గివెన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ దే ఆర్ వెరీ కామ్, sober, relaxed. It comes through rigorous practice, mind management, sober. Then next item is prepositions. Prepositions kuda telusu. It's a part of parts of speech, but it has a bigger horizon. Pedda family undi prepositions. And in all the competitive examinations, we would get at least directly 2 or 3 questions and indirectly 5-6 questions.
to understand tenses, to understand reported speech, to understand voice, fine, to understand a sentence, to make corrections, we must have a thorough knowledge of prepositions. So ఇవి నేర్చుకుంటే we can tackle many kind of language elements as far as exams are concerned, as far as our job is concerned, as far as communication is concerned. And what are these prepositions? They are the words which can be placed before a noun or noun phrase or pronoun. So దీన్ని షార్ట్గా అనొచ్చు ప్రీపొజిషన్డ్. నౌన్కి ముందు లేదా నౌన్ ఫ్రేజ్కి ముందు లేదా ప్రొనౌన్కి ముందు వాడతాం. దే ఆర్ ప్రీపొజిషన్డ్. ఫైన్, దట్స్ వన్. సో కామన్ prepositions that we have is at, that talk about a distance. Among talks about a group of people. Okay. Then between talks about between two. ఏదైనా two people, two thingsని రెఫర్ చేసేటప్పుడు we use the preposition between. Between two sons, you cannot express your love towards them. Fine. Atla. And a two linking preposition in that talks about the position of something, inside kuda, and then into, they are into an agreement. Fine. They jumped into an argument. So yeah, it would be a good idea actually to make sentences using these prepositions as well. Though we are discussing parts of speech, wherever there is a possibility, please make your own examples, and then I think you would definitely become a confident user of English language and grammar. Then we have for, as far as competitive examinations are concerned, a higher education ekkadaina kuda ఈ ఫార్ సిన్స్ ఈ కామన్గా టెస్ట్ చేస్తుంటారు because people get confused. So these are the examples. And then from, of, 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 and by, by, upon is another preposition, with, on, beside, and under. These are the few examples of prepositions which is a part of parts of speech. Then there are so many other examples of prepositions. If you can refer some material, you would get it. Otherwise, maybe in other session, if time permits, we would discuss in detail. Then let's now move on to conjunction. Conjunction, joining. What is the definition of conjunction? They are the words which join together two or more words or phrases or clauses. రెండు కానీ ఎక్కువ ఉన్నటువంటి వర్డ్స్ని కానీ ఫ్రేజెస్ని కానీ క్లాజెస్ని కానీ జాయిన్ చేయడానికి వాడే వాటిని కంజంక్షన్స్ అంటాం. సో అందులో వీ హ్యావ్ మేజర్లీ టూ టిపికల్ కైండ్స్ ఆఫ్ కంజంక్షన్స్: కోఆర్డినేటింగ్ కంజంక్షన్స్ అండ్ సబార్డినేటింగ్ కంజంక్షన్స్. కోఆర్డినేటింగ్ కంజంక్షన్ అంటే ఆర్, and their examples are and, but, or, or. Subordinating conjunctions ante ee and, but they coordinate. Bread and butter, pen and paper. Okay, fine, itla. And black or white, this goes. Then subordinating conjunctions, they help to show, there is a small correction there, they help to show the connection between the main clause and the subordinate clause. Subordinate clause. ఈ సబార్డినేట్ కంజంక్షన్ ఎక్కడ వాడతాము? ఈ టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్లో వస్తుంది జనరల్గా ఈ కంజంక్షన్స్. దెన్ ఫ్యూ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ దిస్ ఈజ్ both this and that. Both the members of the committee, either or, either this or that, ఇవి conjunctions కి examples. Neither this nor that, and not only this but also అనే conjunction. Whether
I don't know whether it would rain this evening అనే ఎగ్జాంపుల్ వాడచ్చు. సో ప్లీజ్ మేక్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ యువర్ ఓన్ యూజింగ్ దీస్ కంజంక్షన్స్. వైల్, సో ఇట్ సడన్లీ రెయిన్డ్ వైల్ ఐ వాజ్ explaining this అని. And then let's quickly review what we discussed in this program. Today is we discussed about parts of speech and major element of parts of speech: noun, pronoun, verb and the definition and the different usages, adverb, adjectives we discussed, prepositions in short we discussed, but there are lots of examples or categories in prepositions. So spare out some time and make some sentences of your own and keep practicing. There is no shortcut, we need to practice with pleasure. And conjunctions, interjections. Conjunctions we discussed, they join together. Interjections, they talk about emotions like sudden expressions. Sudden expressions. All these kind of things we try to discuss in this session. So please practice for under every category and become confident.